Mwaramutse maze imisi nkora amavideo mvuga ko jewe kwikura muri Uvira kwa M23 AFC M23 numvise ko umenga ntibitomoye jewe nk'umuntu ngendana amakenga ndavuga nti Sultani Makenga burya n'umukino ariko arakora sinavyemeye habasha kuvuga Trump ariko nkumva ko logic maje nkoresha logic kenshi na kenshi ntabwo bishoboka ntivyumvikana none mpuye n'undi muntu hano kuri internet vyumvira kumwe sinabazaniye umuzungu munyihanganire nabonye mwene wacu ari gukora comment ntamenya yava nagaje kumviza accent yonga numvize muko neza ko ari Afrique de l'Est kumbure ariko reka tumwumvirize hanyuma murafya kumfasha neza ko ari kumbura umutanzania canke umuganda canke Kenya ako gace sepa sinkunze niyambe ndagyumvise ndamubonye reka tumwumvirize ndabereka yuko twiyumvira kumwe n'uyu muntu ari mu Congereza nagerageza nsigura ivyo nshoboye ariko reka tumwumvirize. Aha donc bari kugenda kwerekana amakamyo yinindi kamyo muga kamyo nako zituzuye nta n'umuntu harimwo raba bajya ngo bari kugenda n'amaguru amaguru abasoda genda n'amaguru mwijoro je numva nkiyo ni farce kubera ki bagenda mwijoro ntaco bariko barihutira bari kurindira bugaca muga bakenda mwijoro. Well, in that Okay, imbere yuko avuga donc icyo nashaka kuvuga abo bantu bagenda mu ijoro et puis uvuye mu Buvira n'amaguru woshikahe donc bavuyeho bagiye ndetse sara question ahantu birotiye baje ni hehe est-ce que basuye Minembwe basuye Goma basuye Bukavu aho kwibariza ikibazo ariko reka twumvirize uyu muntu nuva tubivuga kumwe. Well, in that video that you've just watched, those are M23 fighters who are withdrawing from the city of Uvira. Donc amubonye na M23 abagwanya ba M23 bariko bava mu gice cyo mu Uvira mu muji w'Uvira. They had previously announced that they will withdraw from the city of Uvira, but they have now shown that they are actually withdrawing from the city of Uvira. Donc bari baremeye ko bazova mu gisagara ca Uvira none bariko baravyerekana koko ko bavuye mu gisagara ca Uvira ubwo bariko barasohoka bavyerekana ku ma social media after their capture just a few days ago. Well, in this video, I'm going to tell you about where the M23 are repositioning after they have left the city, as well as we're going to answer the question, are the M23 actually withdrawing from the city of Uvira, or it is simply a redeployment because they had already captured the city and right now they don't want that leverage to go away. Urumva ko bavuze ati yagiye kutwereka ahantu bagiye kwipositiona birumvikana nako bagenda amaguru ntabwo bagiye kure umuntu agenda amaguru mwijoro bagiye kwihindaro hirya gatoyi kandi avuga ko atari kuvayo ahubwo ari nka strategy kwirideployinga bajya kumbure gufata abandi za Karemi n'ahandi ngo twavyumvise ariko reka tumwumvirize. Well, this is Bonafide. If you haven't subscribed, kindly subscribe and hit that notification button so that when I release something new on Eastern DRC, you get notified as soon as possible. Okay, uyu mu YouTuber yitwa Bonafide ni cyambere genda mubonye avuze ku Uvira afite n'ama video make ku karere woshaka mu Congereza kumwumviriza. Is it a withdrawal or a redeployment? And have the M23 actually lost the battle because of pressure from the United States? Or this was a planned strategy by the FCM23 in capturing Uvira, then leave a vacuum to act as a buffer zone between them and the FRDC. Donc ari kubaza ati eske koko bagiye mu bindi bisagara canke bahomvye babishije Buvira kubera pression y'abanyamerika canke yari plan ya strategy kugira ngo bafate Ubuvira bakubure aba FRDC abarundi n'abazarendo hanyuma basige vide nka vacuum isigare nka buffer isigare nka zone grise donc zone tampo hagati yabo n'abasoda ba FRDC basiga ahantu ataba FRDC bahari. Because the FCM23 released a statement noting that they will withdraw from the city of Uvira, but that a neutral party should now take over in managing the city affairs. Further, the FCM23 also released a statement just recently, pointing to the direction that they are not withdrawing very far from the city. They will occupy the hills that are surrounding
the city of Uvira. Urumva yuko itangazo rimwe twarabonye yuko basabye yuko hojaho abantu b'abasirikare atari abakongo canke abo bari kumashaho urwego novuga ko ruri neutral ariko ikindi ko batagiye kure bagiye kuri rya misozi irya misozi nk'umwe Uvira ndayizi aho kagiye ku misozi ikikuje Ubuvira imagine nko gusiga Bujumbura agaca afata iyo misozi yose iri hejuru ya Bujumbura. And that is very important because now it points the direction of what will happen in the next few days concerning the conflict in Eastern DRC. You see, leaving the urban center but still occupying the high ground means that military control is still retained. In warfare, it is generally known that he who controls the hills controls the city. Further, urumva yuko bagumana strategy yo ku mitumba gufata ku misozi naho mva ko mu gisirikare bavuga ngo umuntu akontrola imisozi ni wa kontrola n'igisagara. Urumva vyumvikana yuko igisagara bagumana igisagara kontrola y'Ubuvira gusa atariho bari utanuze bashobora nasize y'abantu bamaneko sandute kamembe nabwo bari idio kamo n'abahungu bafite igihugu cyose n'amaguru bari scary. Personally ndumva ibintu bakozwe mu bano bantu I don't understand. The M23 also noted that they will still control and maintain strategic oversight over the city of Uvira even though they are withdrawing from the city center. Umva kandi ko basabye ko bagumana control strategique y'igisagara ico ntari uzi ico gisigura kumbure vya binamvuga za Kavimvira za Katumba ku mupaka bahagumane ntawuzi ayandi mabarabara yinjira muri Uvira ba control agisohoka n'icinjira ntawuzi ko hoba hariho nk'umunara runaka wa communication wa control umva ko bavuga ko baguma control ama point stratégique. What does that mean? It means that the M23 will still conduct surveillance movements over the city of Uvira. They will still control the supply routes that are leading to the city center, as well as they can make any rapid re-entry to the city if needs arises. And this is not something that hasn't happened before. Urumva yuko avuga ati bakeneye ko ibintu byose bisohoka n'ivyinjira bifite control hanyuma muvuma basohoka n'abinjira bifite control kandi ko igihe cyose bibaye ngombwa ko boca bagaruka pour dire que nibaza ati tubone mu Burundi nitwe mu Zarendo basuye kumubona shoko ati turagarutse. Donc urumva ko en fait nta bawurekuye batawurekuye si vous voulez. But what happened in Walikale? The M23 went up to Walikale and then they made concessions with the FRDC and the government of Kinshasa, and then they withdrew from Walikale, but they repositioned themselves around Walikale. Up till to date, Walikale is still a gray zone, whether it belongs to the FRDC or the M23. Urumva ko na Walikale ariko babigenjeje kumbara bari muri Walikale mu mbwira canka abahazi umva ko naho nyene bumvikanye ngo bavuyeyo mugabo kandi bavuza FRDC ko bajayo en principe uva ko bo bakontrola umwe uca n'usohoka ko niba ushobora kudesa ngo je ntasimera ko asirikare ba Congo bajomva nahi wawe kuko yatabahi wawe ntwaye gukontrola abantu binjirayo. Donc yagumye umva weto ko bavuye mugabo ndi sûr et certain ko bantu bari muri Congo mu mbeshuza ko sans doute basumwe abantu baho bari ko barasurveiller igisohoka n'icinjira n'ingene Walikale imeze. Donc naho vyanaza ko yo strategy bakoresha inabafasha kwera ko ari bakeyi par rapport y'abasuda muri Congo baje gufata ahantu vuga ati ntabwo umukunga ashoye kwagaruka bakagamza abantu batatu gusa basira sécurité ico gihe babafashe terrain bayifatishije umuntu en principe babafashe nzo umuntu ngo ngwana ntigwanirwa kuri social media ariko umva ko ari kugwana ingwana n'umuntu wa bakagifata bagaca bakivamo bakizika kiri vide mugabo bagikontroza remote. Ça c'est vraiment stratégique. Still, that has happened in Masisi and other areas. It has been the strategy of the M23 to go into a particular area and then withdraw with conditions. You see, the aspect of neutralizing the city of Uvira, making sure that the city of Uvira is now controlled by a neutral force, is actually acting in the favor of the M23. Donc umva ko n'uyu Masisi ariko bimeze ariko kuvuga ko uko kuntu kwikura mu Uvira hanyuma ariko gashika bavuga Ubuvira batemera ko umusodo wa FARDC ko biri muri faveur bifasha AFC M23 bo vyumvikana nimba aba FARDC kujayo kandi bibaho ni vacuum. I don't think ko M23 shokushika gusira vacuum ahantu kukurumva abantu je kwirogrupa wazarendo bakabagarukira ico gihe batera kugumizaho some sort of control. Because the neutralization of the city of Uvira, this freezing of the battlefield,
is done because the FCM23 doesn't want the FRDC at their doorstep. Remember, the FRDC had already mobilized its forces around Uvira. It had already planned for an incursion against Bukavu, then later against Goma through the route of the southeastern DRC through Uvira. Uvira was acting as a very major hub for the FRDC. Bo ikico naco n'ikindi kandi Ubuvira niho bwakoresha unako n'abandi bariyo ejo bundi twarumva Konewe Nyambari General baratuza ari kwishongora kuri BBC ngo turi kubabuza ko baza kukusumira umwansi. Urumva nk'iyo ntambamye bayivanyeho barigumijeho ari vacuum nubwo nabonye atariho bari mugabo ataba FRDC bahari no kuvuga iyo bibereye Bukavu Igoma na za Minembwe barajya bakaryama bazi yuko umwansi ari out of danger zone ari kure yabo. So strategy ikomeye cyane nto vyina ngo ni intsinzi ku yaba nariko ndagwana muri Congo canke ndakunda kwikana cyane nk'umuntu abizigamo urupfu n'ubuzima. This takeover of Uvira by the M23 has completely changed the stakes and the operations of the FRDC in eastern DRC, because this was the hub of all military operations against the M23 in eastern DRC. And that is not all. The Burundian factor also comes in because Burundi was a great ally to the FRDC, assisting the FRDC with supplies, assisting the FRDC with the places to land their planes. Then the logistical movements of weapons and money will move from Bujumbura all through via Lake Tanganyika to Uvira and then supply their forces in eastern DRC. Now all that has changed because the M23 has said that the city of Uvira should now be controlled by a neutral force. Urumva n'ikindi kandi burya Uvira yari strategy twarumva cyane abarundi ko bavuga ati Uvira ntibishoka, Uvira ntajye umuntu afata Uvira ufashe ningo ufashe Bujumbura. Bo kandi abarundi burya nibaza ko bari bafashe bari stronghold ya FRDC muri Eastern Congo, neza ko aba FRDC n'abawazarendo bari useless, bari just sinzi ntaco bamaze en fait. Rero ukase abarundi deja FRDC ica yikura yo nyene uzibi uti bo ntagire umuntu asubira kwinjira ngaha ugaraba sepai ko hariho imvuko kuri Tanganyika niyo mipaka yo muzaci bitoke na zabubanza ukavuga plutôt na Gatumba ukavuga nta murundi asubira kwinjiramwo. FRDC yoyo nta nico bafise bokora burya FRDC afite umusutiye bokora ikise donc ku cleaninga novuga umwansi nubwo woca bareka ari zone tampo ico gihe birafasha strategically yuko en fait atakintu kisubira kubadogoya. Meaning that there will be no FRDC around, meaning that the Burundi National Defense Forces can also not use the city of Uvira to their leverage against the M23. Now all this is playing to the book of the FCM23. The FCM23 actually wants to concentrate in other places, perhaps North Kivu, and doesn't want a lot of stress in the south. And now creating that buffer zone at Uvira is helping them to concentrate in other places and remove that threat that was coming down south. Okay, sinzi imigambi ya FRDC uyu mugano uvuga ngo afite umugambi plutôt ya AFCM 23 ngo afite umugambi wo kuja mu zindi ntara atari Kivu, umugabo ko abantu mu Uvira harimo abarundi kumbure babona ko ari nka stress, bavuga ati bo igihe cyose bashobora kudutera kandi tumva ko kumbure ahora haba ibitero muri zo za Minembwe, none bavuze ko ibi tubikureho kugira ngo inyuma ntagire ikintu cyo kwinuba dukenye kwa avancer tumenye yuko ibuvira tamwasa ashobora kubaturuka. Anyway, je nico nashaka kuvuga mu vy'ukuri ko uri kuri hweza logicoma ukamenya none no kuri tele ko Trump atahaza, Trump arasemerera afise ijwi nene mugabo nta basoza zorungika muri Congo ndakurahiye. Vyarumvikana je ko ijya trick ya M23 ngo turagiye bakena amaguru mwijoro mugiye washa murahenda abandi aho mwabukaranga twari munsi y'urujo. Sawa mugira umunsi mwiza, tuzosubira. Bye bye.